Романската епизода за соочувањето со минатото. Во 15 години владење, Никола Чаушеску успева да ја опустоши и изолира Романија и од истокот и од западот. Воспоставува тоталитарна контрола создавајќи ја една од најкрутите тајни служби на светот – секуритатите. Sentimentul de culpabilitate în regimul comunist era atât de puternic răspândit în mase și înfipt în om, încât omul credea că e vinovat fără să fie vinovat. Константин станал жртва на режимот само затоа што бил писател и глумец во Националниот театар. Долго време ова бил едни од најчуваните простори во тоталитарниот режим. Во оваа архива на тајните служби се чуваат околу 2 милиона досиеа. А во оваа соба, граѓаните кои ќе побараат, можат да го добијат на увид своето досие. Многу од нив, по само неколку минути читање, откриваат страшни вистини за тоа кои биле оние кои ги го дошеле. Многу често се испоставува дека доушници биле браќа, сестри, кумови, соседи, блиски пријатели. We had here more than 3 million party members, 500,000 Securitate informers. Practically a large part of the population was with the system, let's say. Припадниците на романската тајна служба се сметаат за едни од најголемите и најбруталните во светската историја. Од 1949-та, тајната служба почнува како крвав чувар на режимот, а според сведочењата, останала таква до последните мигови. They disappeared. So it was some hours before Ceausescu left from the building of the Central Committee by the helicopter. 10 години по романската револуција, парламентот носи закон за да се отворат архивите на тајните служби. Во 2000-та, основано е национално тело кое формално го отвори пристапот до досиеата. Cred că instituțiile de felul CNSAS au o mare răspundere pentru că gestionează informații foarte sensibile. Este vorba în primul rând de viața privată, de viața intimă a unor oameni. Că până la urmă dosarele acestea nu sunt doar niște hârtii, ci sunt destinele noastre de dinainte de 89. Но многумина тврдат дека и по толку години секуритатите и понатаму имаат скриено влијание и моќ. Досега се пронајдени илјадници докази за злосторствата, но никој не е осуден. We found dead people who was killed in forest without any judgment, in the name of the party. Acum urmează o a treia etapă în care să se devoaleze, să se desconspire numele reale ale celor care au fost turnători, ca așa le spunem noi la informatori de securitate. Și ești foarte... ți-e și frică să afli, dar vrei să afli. Архивската граѓа на тајните служби се чува во складишта кои се долги и по 10 километри. Досега увид во досиеата побарале десетици илјади луѓе. Некои од нив, барајќи ја вистината, ги изгубиле најблиските, откривајќи дека токму тие биле ушите и очите на тајните служби. Водечка улога во рушењето на физичките и ментални железни завеси во Источна Европа имаше интелигенцијата, која понатаму ја презема и водечката роља во реализацијата на реформските процеси кои ја овозможија европската интеграција. А за квалитетот на нашата интелигенција овде во Македонија разговарав со еден аутсайдер, странец кој подолго време живее во Македонија. Сем Ваклин. Intellectuals in Macedonia can be divided to 4 groups, I would say. By far the biggest group are the fearful or paranoid intellectuals. These are intellectuals who are so afraid of the government and its machinery that they chose to live in a solipsistic world. They communicate only with a few trusted ones. They don't go out in public. They refuse to comment on public processes, public debate, and public questions. They actually self-annihilate, self-destruct. And in this sense, they have very little impact on society and culture, and they do not function as intellectuals. Then you have an equally large group of intellectuals in Macedonia, of intellectuals who are self-interested. They leverage their intellect, they leverage whatever knowledge they have and so on, in order to obtain political positions,
in order to make money, in order to get jobs. These intellectuals are affiliated and aligned and identify with, usually, political parties, on the left and on the right. It's not limited to one part of the spectrum. They pursue their self-interest and sacrifice their integrity as intellectuals. Again, in Macedonia, this is a very large group. The vast majority, if not all, public intellectuals in Macedonia are heavily politicized and are self-interested. They are not real intellectuals in any sense of the word. Then you have a third group, which is what I call the territorial group. These are intellectuals whose education was finished in the 1970s. They speak no foreign languages or no major foreign languages. Their knowledge is not updated and they don't bother to read or to update their knowledge. Knowing that they are inferior intellectually compared to their to Western intellectuals and compared to younger intellectuals, they are fiercely territorial. They protect the monopoly of knowledge. They exclude young intellectuals. They do not allow new blood, fresh blood to come in. They block new ideas. They destroy new knowledge, fight new knowledge, and so on. This territoriality renders the intellectual scene in Macedonia very dead, very stagnant, kind of fossil landscape. Lastly and fourthly is a new breed of intellectuals which has arisen in the last few years, especially under the current VMRO governments in the last few years. And that is what I call the malignantly romantic intellectual. The intellectuals who are demagogues, the intellectuals who falsify history or use folk myths and folk heroes to foster a false nationalistic pride. The intellectuals who, these are the intellectuals who actually created Balkan wars and Balkan tensions in the last century. And there is a new breed, a new malignant breed of such intellectuals coming to being in Macedonia. It is very difficult to get rid of these intellectuals even when the regime changes, because they poison public opinion, they poison public debate, and it's later their impacts, their effects are the equivalent of infection or disease. So unfortunately, when you look at the intellectual scene in Macedonia, you see these people: the fearful, the paranoid, the self-interested, those who pursue money and jobs, the territorial, those whose knowledge is completely irrelevant, yet protect their territory against newcomers, new knowledge and new ideas, and the malignantly romantic. In this sense, the intellectuals of Macedonia betrayed Macedonia and betrayed the people, because it is the role of intellectual to invigorate the nation, to invigorate the collective, to invigorate society, and to integrate society and culture in the global trends. While intellectuals in Macedonia did exactly the opposite. They isolated Macedonia. They made it into a floating island, a la Kusturica. It's completely the reverse of what intellectuals should do. Finally, there's a question why. Why do intellectuals in the Balkans in general and in Macedonia in particular behave this way? Well, the answer is, the short and the long answer is Marxism. And later on socialism and communism, the manifestations of Marxism. You see, classical Marxism and even modern post-Marxism redefined the intellectual. Marxists of all varieties and colors believed that intellectuals should be leaders. They invented the concept of mobilized intellectual. They did not believe in the capacity of the proletariat to lead itself, to generate ideas and to decide on a direction. So what they did, they plucked the intellectuals and they made them part of the nomenclatura. The intellectual, the manager of big industry, the politician in communist regimes were of equal status. The intellectual was co-opted, subverted, became part of the power machine. Instead of standing outside the machine and subverting it, it perpetrated the machine, it created the machine.
Изјавата на Сем Ваквин се согласуваме може би звучи преостро, но сепак се одлучивме да ја објавиме со цел да испровоцираме, ако сакате, дебата на оваа тема. Па кој не согласува со ова или кој мисли дека Сем Ваквин претерува во својот став, нека повели. Тука сме. Еве и нашата мејл адреса, го ја имате и адресата на нашиот блог. И толку за вечерва. Ви благодарам за вниманието и се гледаме наредната недела во истиот термин.